പവർ ബി ഐ ലേണിംഗ് സീരീസിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കേവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് പവർ ബി ഐ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് തീം എന്നുള്ള വിഷയമാണ്. പവർ ബി ഐ ഡാഷ്ബോർഡിനെ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പവർ ബി ഐ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് തീം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പവർ ബി ഐയോടൊപ്പം തന്നെ വളരെയധികം തീംസ് വരുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കസ്റ്റം തീംസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. അത് എങ്ങനെയാണ് കസ്റ്റം തീംസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് തീംസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് പവർ ബി ഐ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് തീമിന്റെ ഫയൽ സ്ട്രക്ചർ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. മിക്കവാറും നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പവർ ബി ഐ ഡാഷ്ബോർഡുകൾ മൾട്ടിപ്പിൾ പേജസ് ഉള്ളവയാകാം. കാരണം അത്രമാത്രം വിഷ്വൽസ് നമുക്ക് ഒരു ഡാഷ്ബോർഡിലും ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഈ ഡാഷ്ബോർഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് 4 പേജുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും. ഓരോ പേജിന്റെയും പർപ്പസ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ പേജസ് ഉള്ള ഒരു പവർ ബി ഐ ഡാഷ്ബോർഡിൽ ഒരു ഡിസൈൻ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരിക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എല്ലാ പേജിലെയും ഫോണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്ന് വിചാരിക്കുക, എല്ലാ പേജിന്റെയും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്ന് വിചാരിക്കുക, എല്ലാ പേജിന്റെയും സൈസ് അല്പം കുറയ്ക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഓരോ പേജിലും ഓരോ വിഷ്വലിലും പോയി ചേഞ്ചുകൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശ്രമകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പവർ ബി ഐ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു സെൻട്രൽ മെക്കാനിസമാണ് പവർ ബി ഐ റിപ്പോർട്ട് തീംസ്. You can apply design changes to the entire report by applying a custom Power BI desktop report theme. It could be using a corporate colors, changing icon set, or applying a new default visual formatting. ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് പവർ ബി ഐ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് റിപ്പോർട്ട് തീം ഉപയോഗിച്ച് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. When you apply a report theme, all visuals in your report use the colors and formatting from your selected theme as the defaults. Okay, so hope you understand what is a Power BI desktop report theme. It is a central mechanism to apply design changes to your entire report, whether it is 1 page, 2 page, 3 page, 4 page, any number of pages. You can make changes using Power BI desktop report theme. Hey Biju, can you help me changing the color of all these pages? തീർച്ചയായും നമുക്ക് വ്യൂ മെനുവിൽ പോകാം. നമുക്കിവിടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ഡിഫോൾട്ട് തീംസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. Let me change it to something. See, the background color, all the background colors are changed, the font colors are changed, the bar line colors are changed. If you go to the second, see the background is changed. How simple it is. You can choose any colors, any themes. All these are specific themes. Now I change, the background color change, the bar color change, and font color change. The beauty is that it changes across all the pages in the existing dashboard. If you have 10 pages, it will apply to all the 10 pages. If you have one page, it will apply to that page. So theme is the quickest way to change the design of your dashboard. You can also browse themes and you can apply from your local. Okay, so let me try getting a theme from my local desktop. Let me give Valentine's Day. See, the theme is changed to all pink colors.
Let me change another one. We can also get themes from the gallery. കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ തീം മെനു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് തീംസ് നമുക്ക് യഥേഷ്ടം ചൂസ് ചെയ്യാം. അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ തീം ചേഞ്ച് ആവും. പിന്നീട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന തീംസ് മറ്റേതെങ്കിലും സൈറ്റുകളിൽ നിന്നോ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സൈറ്റിൽ നിന്നോ ഗാലറിയിൽ നിന്നോ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന തീംസ് നമുക്ക് യഥേഷ്ടം ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ മോത്തിഫ് തീം V1 JSON സെലക്ട് ചെയ്താൽ ആ തീമിന്റെ ബേസിലുള്ള ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ ഡാഷ്ബോർഡിൽ എല്ലാ പേജിലും വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നീട് നമുക്ക് കറണ്ട് തീമിനെ നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുക, പേജിലെ കളർ ലെറ്റ്സ് ഗീവ് റെഡ്, ലെറ്റ്സ് അപ്ലൈ. സോ ദ പേജ് കളർ ചുമപ്പായി അല്ലേ. സോ നമുക്ക് കറണ്ട് തീമിന്റെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കറണ്ട് തീമിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ തീം സെലക്ട് ചെയ്യുക, നമുക്ക് നെയിംസ് ആൻഡ് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, ടെക്സ്റ്റ് ഫോണ്ട് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, ടെക്സ്റ്റ് ഫോണ്ട് സൈസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം, ഫോണ്ട് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം. വിഷ്വൽസിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ, border color, then header color, tooltip, then we can change the color of the page, then we can change the color of the percentage of the transparency, then we can set to default. Okay, then the filter pane, we can change various options, available filter cards, applied filter cards. We can change the color of the filter cards and font icon. All this can be changed, okay, using this custom theme. Then we can also save the current theme. It will be saved as the current theme JSON. So whatever name you are giving, you can save this. Then we can also create theme by building custom JSON. Okay, now let's see what is the content of these JSON files. So this is basically a simple JSON. In the JSON, we give the name of the theme, then we can give the data colors. So these are the primary colors like by default. Then we can give the background, foreground, and table accent. This is a simple theme. Again, if you open some more complex theme, so this is very complex. Maybe it has given a lot of other things also, right? So it depends on how you want to build your theme, and you can find a lot of tutorials to support you build custom Power BI desktop theme. Hope you got a fair idea of how Power BI desktop theme works, and you understand now if you want to make a design change across all your dashboard pages, then it is desktop theme that we need to go for. Thank you.